Hi, hello, good day to everyone. How are you all during this lockdown period? Stay protected, stay home, wash your hands frequently, keep social distance in your home. Okay, how are you all? Yeah, I am fine. After a long time, you are going to see through this video class, but I can't. Okay, before entering this class, I am going to give introduction for this lesson. Can you guess what lesson I am going to take today? Okay, I hope you can hear my voice. Okay, listen children, see the board. First, ray. Do you know what is ray? The path of light is called ray. This is ray. The path of light is called ray. This arrow mark indicates the direction of light. Then next one, beam. What is beam? Group of these rays are called beam. That means this is the group of rays. This is called beam. Okay, do you clear? Ray means the path of light is called ray. Beam, group of these rays are called beam. Then next, source of light. Any objects which gives out light are called sources of light. Do you understand? Any objects which gives out light, that is called sources of light. Then next one, luminous object. Some of the sources emit their own light are called luminous object. That is, some of the sources emit their own light. அதோட லைட்டை தானாவே கொடுக்கிறது தான் own light. That is called luminous sources. Example, sun, candle, bulb, etc. Mercury lamp, etc. These are called luminous object. Then next, non-luminous object. Some objects do not have their own light. That is called non-luminous object. Some objects do not emit their own light. That object is called non-luminous object. Example, moon. Non-luminous object example, moon. Moon வந்து என்ன பண்ணுது? Moon reflects the light from the sun. Day timeல sunலேந்து light எடுத்துக்கிட்டு night timeல அது reflect பண்ணுது. So non-luminous objectக்கான example moon. Then next, visible objects. Objects which we can see clearly are visible object. நம்மளால பார்க்க முடியறது. Visible object means objects which we can see are visible objects. Example, what you are seeing around us, that is visible object. Then next, invisible objects. Objects which we are not able to see are invisible objects. Objects which we are not able to see are invisible object. இதுக்கு example பார்த்தீங்கன்னா UV rays, infrared rays, அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் invisible objects கான அதுக்கான example. Okay, we all know we can see the objects with the help of our eyes. Can you see any objects during in a dark room or night times? Definitely no. Can you explain why? Yeah, good. We need light to see the objects. Okay, do you need light to see the objects? Then if you make light falls from your eyes, can you see the objects? Yeah, no, we can't see the objects. We can see the objects only when the light rays falls on the objects and the objects reflected the light only viewed through our eyes. That is only we can see the objects in front of you or around us. Okay, can you guess what lesson I am going to talk today? Yeah, yes, light, that is optics. You have already learned
reflection and refraction of light in your earlier classes. Do you know? Before entering this lesson, we can recall what is reflection and refraction. Okay? Reflection. Reflection means if you throw a ball, it hit the ground and bouncing back. Like that, the light rays hit the plane surface and bouncing back again. It is called reflection. Okay, see the diagram now. This is the light rays. It hit the plane surface and it reflected back. This is called reflection of light. Okay, do you know the laws of reflection? First law and second law. The first law of reflection is the incident ray, the reflected ray and the normal and the point of incidence are all lie in the same plane. This is the first law of reflection. Here, this is the incident ray. This is the reflected ray. This is the normal. Okay, here the incident ray and the reflected ray, the normal and the point of incidence all lie in the same plane. This is the first law of reflection. Then the second law of reflection. The angle between the incident ray and the normal, that is I, is equal to the angle between the reflected ray and the normal, that is R. Both are equal. That means the angle between the incident ray and the normal, the angle between the reflected ray and the normal is equal. That is angle I equal to angle R. This is the law of reflection. First law of reflection and the second law of reflection. Do you remember? First law of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal and the point of incidence are all lie in the same plane. Second law, angle I equal to angle R. Like that, the laws of refraction also. Do you know what is refraction? Through a simple activity, I will explain this refraction. Okay, take one glass tumbler, pour some water and put the pencil inside the glass tumbler. Now you can see the pencil will bend. See, do you see? The pencil will bend. Actually, this is the narrow pencil inside the glass of water. It looks like bent like that because during the refraction of light, that is only the pencil bent. Okay, do you know what is refraction? When a beam of white light or composite light, refraction. Define refraction means when a ray of light travels from one transparent medium to another obliquely, the path of the light undergoes deviation. Do you see now? The pencil will bend, no? So the light rays passes from one transparent medium to another transparent medium obliquely. It will deviate. That is
See the diagram now. This is incident ray. This is normal. Actually, the path of the light will come like that. But light rays enters from one medium to another. This is because air. This is glass. So it will enter one medium to another. It will bend like that. So this is called refraction of light. Do you clear? Can you listen me? Can you hear my voice? Okay. Okay. Now you can understand reflection and refraction of light. Are you clear? Okay. Next, can you guess the lesson what I am going to talk today? Optics. Okay. This is first topic is in this lesson. First topic is properties of light. First topic is properties of light. First point, light is a form of energy. Do you know first what is light? Yeah, light is a form of energy which causes in us sensation of vision. That is light. Okay, now the first point, light is a form of energy. Second point, light always travels along a straight line. You see now, light always travels along a straight line. Now the third point, light does not need any medium for its propagation. Does light need any medium for travel? No. Light does not need any medium for its propagation. அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் மீடியம் லைக் தட் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் மீடியம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா no need. Light does not need any medium for its propagation. Then fourth point, the speed of light in vacuum or air is c equal to 3 into 10 power 8 meter per second. வேக்யூம்லையும் சரி ஏர்லையும் சரி அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னா 3 into 10 power 8 meter per second ஸ்பீடில் it will travel. Then fifth one, different colored light has different wavelength and frequency. Different colored light. Do you see rainbow? How many colors are formed there? Yes, 7. Vibgyor. Violet, indigo, blue, red, yellow, green. அப்படி 7 colors form ஆகுது. அப்போ ஒவ்வொரு கலர்ஸுக்கும் different colored light has different wavelength and frequency. ஒவ்வொன்றுக்கும் வேற வேற wavelength உண்டு, frequency உண்டு ஒவ்வொரு கலர்ஸுக்கும். Then sixth point, among the visible light, violet light has the lowest wavelength and red has the highest wavelength. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 7 கலர்ஸில் violet light ஃபஸ்ட்டு உண்டாகிற அந்த violet லைட்டோட wavelength வந்து பார்த்தா லோவஸ்ட்டாக கம்மியாக இருக்கும். ரெட்டோடது பார்த்தீங்கன்னா highest wavelength உள்ளது. So this is the properties of light. You can write any 5 points is enough. Once again I recall the properties of light. Light is a form of energy. Light always travel along a straight line. Light does not need any medium for its propagation. The speed of light in vacuum or air is c equal to 3 into 10 power 8 meter per second. A different colored light has the different wavelength and frequency. Among the visible light, violet light has the lowest wavelength and red has the highest wavelength. Have you clear? Okay, once again to recall what I am saying today. First ray, next beam, third one source of light, then next luminous object, non-luminous object, then next visible object, and then invisible objects. Next only, these are the introduction for the lesson light. Before entering this light lesson, we can revise reflection and refraction of light. Okay. இப்போ ரிஃப்ளெக்ஷனில் 2 லா பார்த்தோம். அதே மாதிரி ரிஃப்ராக்ஷன்லேயும் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு 2 லா உண்டு. லைக் தட் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்,
the first law of refraction is the angle of incidence, the angle of refraction and the normal all lie in the same plane. That is the first law of refraction. That is reflection. This is refraction. The incident ray, the refracted ray. This is refracted ray. Incident ray, refracted ray and the normal are all in the same plane. This is the first law. Then second law of refraction. The ratio of the sine of the angle of incidence and sine of the angle of refraction is equal to the ratio of refractive indices of the two media. This is the second law of refraction. It is otherwise called Snell's law. Snell's law. Okay. Second law means the ratio of the sine of the angle of incidence. Sine of the angle of incidence and sine of the angle of refraction is equal to the ratio of refractive indices of the two media. That is refractive indices. Refractive index means the light rays. Refractive index gives as an idea of how fast or how slow light travels in a medium. That is the refractive index. Okay, do you clear? How slow or how fast light rays travel in a medium, that is the refractive index. Here light ray pass one medium to another medium. So the sine of the angle of incidence is equal to the sine of the angle of refraction is equal to the ratio of refractive indices of the media. That is sine of angle of incidence. So I can write sine I by sine R equal to mu 2 by mu 1. Here mu is the refractive index. Light rays வந்து ஒரு மீடியம்ல எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகுது, எவ்வளவு ஸ்லோவா போகுது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் refractive index. refractive index அப்படின்றது இங்க இது ஒரு மீடியம், இது ஒரு மீடியம். அதனால தான் ratio of refractive indices of the two media அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இதோட refractive index mu1, இதோட நம்ம mu2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா sin I by sin R equal to mu2 by mu1. This is the second law of refraction. This is also called Snell's law. Fundamental and natural source of light. Okay, listen. When light travels from a denser to rarer medium. Now you are going to see light rays passes through different medium. ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியம்க்கு போகும்போது refraction எப்படி நடக்குது, how it will occur, refraction occur அப்படின்றத இப்ப பார்க்க போறோம். Listen. When light travels from a denser to rarer medium, the refracted ray is bent away from the normal. This is incident ray, you know. This is normal. This is refracted ray. Already you know this concept. Okay. This is denser medium. This is rarer medium. So when light ray travels from denser medium to rarer medium, the refracted ray is bent away from the normal. In the normal line விட தள்ளி விலகி refracted ray form ஆகும். அதுதான் the refracted ray is bent away from the normal. Then second case, when the light rays travels from a rarer medium to denser medium, the refracted ray bent towards the normal. இப்போ முதல்ல டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம்க்கு லைட் ரேஸ் ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது நார்மலை விட்டு விலகி ரிஃப்ராக்டட் ரே போகும். அதே சமயம் செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேரர் டு டென்சர் மீடியமில் லைட் ரேஸ் போகும்போது பாஸ் ஆகும்பொழுது ட்ராவல் ஆகும்பொழுது இட் வில் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். நார்மலை நோக்கி அது பெண்ட் ஆகி போகும். இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் லைட் ரேஸ்
எப்படி travel பண்ணுது அப்படின்றது. அடுத்தது next monochromatic source. Monochromatic source means if a source of light produces a single color, it is known as monochromatic source. இப்போ monochromatic source அப்படின்னா அந்த light rays வந்து it will produces a single color, ஒரே ஒரு கலர் லைட்டை மட்டும் it will produce அப்படின்னா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அந்த சோர்ஸுக்கு பேர் தான் monochromatic source அப்படின்னு பேர். Listen again. If a source of light produces a single color, it is known as monochromatic source. ஓகேவா? சிங்கிள் கலரை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற லைட் சோர்ஸுக்கு பேர் monochromatic source. அடுத்தது காம்போசிட் சோர்ஸ். அடுத்தது காம்போசிட் சோர்ஸ் அப்படின்னா a composite source of light produces a white light which contains light of different colors. அதாவது white light வந்து it will produces a different colors. அதிக அளவிலான அந்த விப்ஜிஆர் அப்படின்ற கலர்ஸை டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் காம்போசிட் சோர்ஸ் அப்படின்னு பேர். அதாவது which consist of light of various colors அப்படின்னு அர்த்தம் காம்போசிட் சோர்ஸ் அப்படின்னா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சன், மெர்குரி, வேப்பர் லேம்ப். இது வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸுக்கு காம்போசிட் சோர்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். ஓகே, லிசன் once again. Monochromatic source means if a source of light produces a single color, it is known as monochromatic source. Then composite source means which consists of light of various colors. It will produces a that means a white light produces a various colors. That is called composite source of light. Examples of composite source of light: sun and mercury vapor lamp are the example of composite source of light. Then next we will go the next topic, dispersion of light. When a beam of white light or composite light is refracted through any transparent media such as glass or water, it is split into its component color. This phenomenon is called as dispersion of light. Okay, but dispersion of light அப்படின்னா சிதறல் ஆகுது. Dispersion of light. When a beam of white light or composite light is refracted through any transparent media such as glass or water. Glass ஓ இல்லை வாட்டர் வழியா ஒரு ஒயிட் லைட்டோ இல்லை காம்போசிட் லைட்டோ ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது it is split into its component colors. அது வந்து அதோடைய காம்பனன்ட்ஸ் கலர்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, அதாவது பிரியுது, அதோட நிறங்களை பிரித்து தனியாக கொடுக்குது. This phenomenon is also known as dispersion of light. இந்த ஃபினாமினனுக்கு பேர் தான் dispersion of light அப்படின்னு நேமு. பாரு, இந்த ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்க பாருங்க. திஸ் இஸ் prism, அதாவது கிளாஸ். இது வழியாக ஒரு ஒயிட் லைட்டை நம்ம பாஸ் பண்ண வைக்கும் பொழுது இட் வில் ஸ்ப்ளிட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஒயிட் லைட் வந்து அந்த கிளாஸில் பட்டு வெளியில் வரும் பொழுது வேறு வேறு கலர்ஸாக ரெயின்போ கலர்ஸ் மாதிரி. எக்ஸாம்பிள், மம்மி வாஷ் பண்ணும்பொழுது உண்டாகிற அந்த சோப்பு குமிழ், அதில் பார்த்தீங்கன்னா கூட கலர்ஸ் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தெரியும் இல்லையா? அந்த சன்லைட் வந்து அந்த பபிள்ஸில் பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகிறதுனால தான், டிஸ்பர்ஷன் ஆகிறதுனால தான் அதில் வந்து அது கலர்ட் பபிள்ஸாக தெரிகிறது. அதுதான் வந்து இந்த டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது. அதுக்கும் அடுத்தது டாபிக், நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட். இப்போ ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா பாருங்க, when sunlight enters the earth atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions. That means when sunlight enters the earth atmosphere, சன்னிலேருந்து வர சன்லைட் நம்மளோட எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரை ரீச் பண்ணோடனே, அட்மாஸ்பியர் என்ட்ரு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதில் வந்து அது எல்லா கேஸஸும் இருக்கும். அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே சர்டன் லெவலுக்கு மேலே போனால் தேர் இஸ் ஃபுல்லி வேக்யூம், எம்டி ஸ்பேஸ். ஸோ சன்லைட் என்டர்ஸ் த எர்த் அட்மாஸ்பியர், the atoms and molecules of different gases present in the
அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியரில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹீலியம், இந்த மாதிரி ரேர் கேஸஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் அட்மாஸ்பியரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கேஸஸில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்னாலேயோ மாலிகூல்ஸ் மேலேயோ படும் பொழுது it will refract the light in all possible direction. எல்லா டிரெக்ஷன்லையும் அது ரிஃப்ராக்ட் பண்ணுது அந்த லைட் ரேஸ். This is called scattering of light. இதுதான் வந்து definition of scattering of light. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங். இப்போ ஸ்கேட்ரிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதோட டெஃபினேஷன். அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் elastic scattering, second one inelastic scattering. First one elastic scattering, second one inelastic scattering. இப்போ first elastic scattering na enna definition parunga. If the energy of the incident beam of light and the scattered beam of light are same. அப்போ first elastic scattering அப்படினா energy of the incident beam of light, எவ்வளோ எனர்ஜியோட லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு வாட்டர்லேயோ கிளாஸ்லேயோ படுதோ அதே அளவு எனர்ஜியோட வெளியில் வரணும். அந்த மாதிரி வெளியில் வர ஸ்கேட்ரிங்கை தான் நம்ம எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ரிப்பீட், எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் மீன்ஸ் இஃப் த எனர்ஜி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் பீம் ஆஃப் லைட் and the scattered beam of light are same. This is the elastic scattering. அதாவது எவ்வளோ எனர்ஜியோட லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே படுதோ அதே அளவு அது வந்து என்ன பண்ணணும், ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வெளியில் வரணும். அதே அளவு எனர்ஜியோட ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வெளியில் வர்றதுக்கு பேர் தான் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங். அடுத்தது செகண்ட் மெத்தட் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங். இப்போ எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் அப்படிங்கிறது. இஃப் த எனர்ஜி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் பீம் ஆஃப் லைட் அண்ட் த ஸ்கேட்டர்டு பீம் ஆஃப் லைட் ஆர் நாட் சேம், ரெண்டும் சேமாக இருக்காது, ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலாஸ்டிக் இன் எலாஸ்டிக். அப்போ இஃப் த எனர்ஜி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் பீம் ஆஃப் லைட் அண்ட் த ஸ்கேட்டர்டு பீம் ஆஃப் லைட் ஆர் நாட் சேம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங். உள்ளார வர்ற என்ட்ராகிற எனர்ஜி வெளியில் வரும்பொழுது இருக்காது, இல்லைனா அதிக அளவு எனர்ஜியோட வெளியில் வரும், ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காது. அந்த மாதிரி நடக்கிற ஸ்கேட்டரிங்கு பேர் தான் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு பேர். இப்போது இந்த இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங்கை இங்கே நம்ம 4 டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்கோம். இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங்கை 4 டைப்பாக பிரிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரேலே ஸ்கேட்டரிங், செகண்ட் ஒன் மீ ஸ்கேட்டரிங், தேர்ட் ஒன் டிண்டால் ஸ்கேட்டரிங், ஃபோர்த் ஒன் ராமன் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லி 4 டைப்ஸாக இந்த ஸ்கேட்டரிங்கை பிரிச்சிருக்கோம். பாருங்கள் ஒன்ஸ் அகைன், ரேலே ஸ்கேட்டரிங், மீ ஸ்கேட்டரிங், டிண்டால் ஸ்கேட்டரிங், ராமன் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு 4 டைப்ஸாக இந்த ஸ்கேட்டரிங்கை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங்கை. இதில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேலே ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னா the scattering of sunlight by the atoms or molecules of the gases in the earth atmosphere are known as Rayleigh scattering. இப்போ scattering of sunlight by the atoms and molecules of the atmosphere, atmosphereல இருக்க atoms மூலமாகவும் molecules மூலமாகவும் ஸ்கேட்டர் ஆகிற அந்த டைப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப் Rayleigh scattering அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒன்ஸ் அகைன், Rayleigh scattering means the scattering of sunlight by the atoms or molecules of a gas present in a atmosphere are known as Rayleigh scattering. அடுத்தது இதுக்கு ஒரு லா இருக்குது, Rayleigh scattering law அப்படின்னா Rayleigh scattering law states that the amount of scattering of light is inversely proportional to the 4th power of its wavelength. This is the Rayleigh scattering law. That is, amount of scattering அதை S அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா is directly proportional 1 by lambda power 4. அதோட wavelength ஓட 4th part is directly proportional to the amount of scattering. This is the Rayleigh scattering law.
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது why does sky appear blue in color? Do you know ஏன் ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலராக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓகே, எஸ், when sunlight passes through the atmosphere, the blue color, that is shorter wavelength, blue கலரோட wavelength வந்து ஷார்ட்டராக இருக்கும். ஷார்ட்டர் wavelength இருக்கிற ப்ளூ கலர் scatter to greater extent, நிறைய இடத்துக்கு it will be scattered, அதிக அளவில் இது சிதறல் அடிக்கப்படுறதுனால அதிக wavelength இருக்கிற ரெட் கலரை விட அதிக அளவு இது சிதறல் அடிக்கப்படுறதுனால தான் ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலராக தெரியுது. ஓகே, அதாவது ப்ளூ கலரோட வேவ்லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும், ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் உள்ளது. ரெட் கலரோட வேவ்லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் இருக்கிற ப்ளூ கலர் வந்து கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால தான் ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலராக தெரிகிறதுக்கான ரீசன். அதே மாதிரி சன்செட்ஸ் அண்ட் சன்ரைஸ், காலையில் சூரியன் உதிக்கும் போதும் சரி மறையும் போதும் ரெட் கலரில் தெரியும் சன்னை பார்த்தீங்கன்னா. ஏன் அப்படின்னா இப்போது இப்படி இருக்கு, இது சன்னு, இப்படி நம்ம எர்த் வந்து ரிவால்வ் பண்ணுது. இது வந்து ஆஃப்டர்நூன் டைம், இது மார்னிங், இது ஈவினிங். இப்போது ஆஃப்டர்நூன் டைமை விட மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டைம் அந்த சன்லைட் ரேஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வர டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அப்படி அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால பாருங்கள், இது ஆஃப்டர்நூன் டைமு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, மார்னிங் டைமும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, ஈவினிங் டைமும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ அப்படி டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் இருக்கிற ப்ளூ கலர் அதிக அளவில் ஸ்கேட்டர் ஆகி முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த ரெட் கலர் வந்து கம்மியான வேவ்லென்த் இருக்கிற ரெட் கலர் ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால தான் சன் ரைஸ் ஆகும் பொழுதும் சரி சன் செட் ஆகும் பொழுதும் சன் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரெட் கலரில் இருக்கிறதுக்கான ரீசன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் மீ ஸ்கேட்டரிங். இப்போ மீ ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னா மீ ஸ்கேட்டரிங் takes place when the diameter of the scatterer is similar to or larger than the wavelength of the incident ray. இப்போ இந்த மீ ஸ்கேட்டரிங், இப்போ இதுதான் ஸ்கேட்டரர், அதாவது ஏதோ ஒரு ஆட்டம் ஆர் மாலிகூல்ஸ். இப்போ இது மேலே லைட் ரேஸ் படுது, இட் வில் ஸ்கேட்டர் லைக் தட், இப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகுது. இப்போது இந்த மீ ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னா என்ன பாருங்க, the மீ ஸ்கேட்டரிங் takes place when the diameter of the scatterer is, இதுதான் வந்து ஸ்கேட்டரர், அதாவது லைட் ரேஸை ஸ்கேட்டர் பண்ணுற அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸ்கேட்டரர். இதோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த லைட் ரேஸோட சிமிலராக இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா லார்ஜர் தென் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் லைட், இந்த லைட் படுற இந்த இன்சிடென்ட் லைட்டோட வேவ் லென்த்தை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் மீ ஸ்கேட்டரிங். அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட் ஒன் டிண்டால் ஸ்கேட்டரிங். when a beam of sunlight enters in a dusty room through a window, then its path becomes visible to us. இப்போ ஒரு டார்க் ரூமில் நம்ம உள்ளார இருக்கோம், அப்போது விண்டோவில் இருக்கிற ஒரு ஹோல் வழியாக லைட் ரேஸ் உள்ளார என்ட்ராகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரே டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும். அப்போ தான் நம்மளால் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை விசிபிளாக பார்க்க முடியும், நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும். இப்போ ஆர்டினரியாக நம்ம வெளியில் இருக்கும் பொழுது அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்போ இந்த மாதிரி தெரிகிற அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான், அந்த ஸ்கேட்டரிங்க்கு பேர் தான் டிண்டால் ஸ்கேட்டரிங். when a beam of sunlight enters into a dusty room through a window, then its path becomes visible. This is Tyndall scattering. அடுத்தது last one, Raman scattering. The interaction of light ray with the particle of pure liquids or transparent solid which leads to a change in wavelength or frequency. அதாவது the interaction of light rays, அதாவது pure liquidsலையோ இல்லை டிரான்ஸ்பரண்ட் சாலிட்ஸ் வழியாக உள்ளார வர லைட் ரேஸ், என்ட்ராகிற லைட் ரேஸ் அந்த லிக்விட்ஸ்லேயோ சாலிட்ஸ்லேயோ இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் கூட மாலிகுல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது. அப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது அதோட வேவ் லென்த்தையும் ஃப்ரீக்வன்சியையும் சேஞ்ச் பண்ணும்.
அப்படின்னு சொல்கிறது தான் லாஸ்ட்டு ராமன் ஸ்கேட்ரிங். ஓகேவா? இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங்கில் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங், இன்எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங்னு 2 டைப்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்தது அதுக்கான டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். அடுத்தது இன்எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங்கோட 4 டைப்ஸும் அதுக்கான டெஃபினேஷனும் பார்த்தோம். இதோட இன்னைய போர்ஷனை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ரேனா என்ன, பீம்னா என்ன, அதெல்லாம் வந்து லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட், நான் லூமினஸ், விசிபிள், இன்விசிபிள், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்டு, அதுக்கு அடுத்தது ஸ்னெல்ஸ் லா, தட் இஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன். இது எல்லாத்தையுமே கொஸ்டின் ஆன்சராக நீங்கள் ரீட் பண்ணி write self test and get your parents signature and then only you can send. Okay, thank you once again. Stay home, be happy, enjoy your learning. Thank you.